Thank you, Mr. Ambassador, for your very insightful speech and your support. We really hope and strongly believe that China and Turkey will continue to develop its friendship, and we can have more cooperations. The next speaker is the representative of Turkish Women's Culture Association, Istanbul, Cemal Hoca. But before the speech, please allow me to briefly introduce Turkish Women's Culture Association and Cemal Hoca. Turkish Women's Culture Association is a non-governmental organization established in 1966 by Samika Avedi. The association's mission is to contribute to the preservation of the national culture of the Republic of Turkey and the spirit and light of Sufism. By supporting women's participation and society, Turkish Women's Culture Association has successfully managed many important projects in the fields of education, culture, and social development. Samika Avedi is a distinguished writer who has written Turkish masterpieces in every field of writing. She is an exemplary figure and a great Sufi, whose identities found life and gained their true meaning with the spiritual teaching of her tutor, Kenan Rifai, a prominent intellectual, the late Sufi master, teacher, and writer. Cemal Hoca was born in Istanbul and for many years has taught chemistry. Born into a Sufi family, she has been interested in philosophy since she was very young. Under the guidance of her teacher, Ms. Samika Avedi, she studied Islam. Other than her research on Sufism, she has published many books, especially ones concerning Rumi. She is persistent in improving the spirit of humanism and cherishing mankind's harmonious coexistence and creating spiritual links between the East and West. Now let's welcome Cemal Hoca to give a speech. Please. Aslında İngilizce bir yazı hazırlamıştım. Onu da okuyayım ama Türkçe tercüme eder misin? Efendim, hoş geldiniz. Ben akademik bir insan değilim. I had already prepared an English text, but I'd rather speak in Turkish with you. I'm actually not an academic person. Ben bir dervişim. I'm a dervish. Hizmetçi olarak bu aleme gelmişim. And I was sent to this world as a servant. Allah'a hizmet etmek istiyorum. Bütün isteğim bu. And my only wish is to serve God. Ve dinlerin de Allah'a giden yol olduğuna inanıyorum. Tapılacak değerler değil. And I do believe that religions are the path to Allah, not values to worship. Tasavvuf, insanları birleştiren yegane yoldur. Tasavvuf, Sufism, is the only path that unites people. Tasavvuf, hele İslam dininin koruması altında olunca hoşgörü ve sevgi yolunu öğretir. Tasavvuf, when under the control and the protection of Islam, it shows us the path of hoşgörü, a welcoming attitude. Hoşgörü tolerans değildir. Sometimes hoşgörü is translated into tolerance, but it's not tolerance. Tolere etmek, bir şeyi zorlayarak kabul etmektir. Sadece idrak etmekten, akletmekten dolayı. Because tolerance means to accept something by force,
just with the intellect only. Ama hoşgörü, yaratılmışı severim yaradandan ötürü fikrinden gelir. But the word hoşgörü, which can be translated into English as welcoming attitude, means I love the created because of the creator. O halde insanları sevmek, insanlarda yaratılmışı seyretmek, hakikaten her şeyi idrak etmenin yoludur. So, the only way to understand and comprehend everything is to love people and to watch Allah, to watch God in every created. Hocam Kenan Rifai, ki bugün onun ismi önünde olmaktan çok büyük bir lütuf ve zevk duyuyorum. I'm deeply grateful and extremely pleased to be before the presence of Kenan Rifai, my spiritual teacher, my murshid. Tasavvufu şöyle tarif eder. He would explain, he would describe tasavvuf as such. 3 tip gözlük vardır. There are 3 different types of eyeglasses. Birincisi sadece yakını gösteren gözlüktür. The first pair is just for the short-sighted people. Bu tip gözlüğü yalnız bu dünyayla meşgul olan insanlar takarlar. This type of glasses is for people who are only dealing with this material world. Bir de benim taktığım gibi uzak gözlüğü vardır. And there is another pair that I wear, which is for to see the far. Bu da pek makbul bir gözlük değil. This isn't a very acceptable pair of glasses either. Bu da sadece öbür alemle meşgul olup bu dünyanın gerçeklerinden haberdar olmayan insanların taktıkları gözlüktür. Because this is a pair of glasses who only deal with the other world and is unaware of what's going on in this world. İşte üçüncü bir tip gözlük vardır ki ona tasavvuf gözlüğü diyor hocam. İkisini aynı anda takabilme özelliğine, görebilme özelliğine sahip. The second type of glasses is the glasses of tasavvuf, says my teacher. This is for people to see both this world and the other world together. İşte her an Allah'la meşgul olabilme zevkini öğreten ilmin adı tasavvuftur. So it is the ilm, it's the knowledge that teaches us to be with Allah all the time, and that's what tasavvuf, what Sufism is. Aslında Kur'an-ı Kerim tasavvufun çok güzel sembollerini de vermiştir. Actually, the Quran Kerim has already given us the symbols that teach tasavvuf to us. Mesela cennetin kapıcısının adı Rıdvan'dır ki razı olduğun her şey seni cennete sokar. For example, the name of the doorkeeper of the heaven is called Rıdvan. In Arabic, it means the person who is pleased, who is content with anything that he has. And in this way, the doors of heaven opens to you. Ve malik olduğun her şey seni cehenneme sokar. And it is the things that you possess that makes you enter hell. Benim dediğin her şey seni cehenneme sokar. These are the things that you say are yours, are mine. So these make you enter hell. O halde bu alemde hiçbir şey bize ait değildir. Hatta yaptıklarımız da bize ait değildir. So we can say that whatever we do here or whatever we have in this world, they don't belong to us. Ömrüm boyunca Allah'ıma şükrettim yaratıldığım için. All throughout my life, I felt grateful to my beloved Allah just because He created me. Çünkü onu sevme fırsatını yakaladığım için. Because He has given me the opportunity to love Him. Aşkı öğrettiği için. Because He has taught me aşk, the divine love. Ve Peygamberime şükrettim, dinin güzel ahlak olduğunu öğrettiği için. And I am so grateful to my Prophet because he showed me that the real religion is ahlak, best manners. İşte bütün bunları öğrendikten sonra nasıl hizmet edebilirim diye düşündüm. And after all the things that I learned, I started thinking how best I could serve people.
Ve gerçekten iki şey beni çok etkilemişti. Birincisi Peygamberimin ilim Çin'de bile olsa hadisi. I have always been influenced by two things. The first one is the hadith, the saying of the Prophet who says, seek knowledge even in China. Ve ikincisi İbn Arabi'nin son insan-ı kamil Çin'den gelecektir sözü. And the second thing is the saying of Ibn Arabi who says, the last perfect human being, insan-ı kamil, will come from China. 1930'lu yıllarda hocam Kenan Rifai tasavvuf tekkelerde değil, üniversitelerde öğretilecek demişti. In 1930s, my teacher Kenan Rifai once said that tasavvuf will not be taught in tekkes, in the dervish lodges, but in universities. Bugün bu gerçekleşiyor. And today, this is being realized. Amerika'daki North Carolina'daki İslam kürsüsünden sonra bu ikinci kürsümüz. And after the first chair that we initiated at the University of North Carolina at Chapel Hill, this one is the second one. Doğrusu bu kürsünün yapımcısı, oluşturucusu Sachiko Murata'dır ve Chittick. Actually, the person who has actually created the opportunity and who made us establish this chair, the producer of this chair is Murata, Sachiko and William Chittick. Profesör Du'ya özel teşekkür ediyorum. And my special thanks also go to Professor Du. Profesör Du benim tanıdığım hakiki insan-ı kamillere benziyor. Professor Du resembles the real perfect human beings that I've known so far. Özellikle Mevlana'dan daima işittiğim tevazu kavramını da kendisine seyretmekten zevk alıyorum. It's my deepest pleasure to be able to observe humbleness, which is a value that I learned from Rumi. Çünkü Rumi diyor ki kendini beğenmiş adam at idrarını yapmış, üzerine saman çöpü konmuş, üzerine de bir sinek oturmuş, var mı benim gibi kaptanı derya diyor, geziyor, buna benzer diyor. Because Rumi says in his Mesnevi that there is a fly flying and settles on a piece of horse urine. And he looks at the urine and says, is there any other bigger captain of the sea as big as me? So this is what an arrogant person would look like. Öyleyse tevazu insan için en önemli özelliktir. So I would say that modesty, humbleness is the biggest value for a human being. Bütün üniversiteye teşekkür ediyorum. I would like to thank the whole university. İki tane çok büyük medeniyeti bir araya getirmeme sebep oldukları için. Because they have enabled me to unite two very big civilizations together. Ve beraber barışı öğretmek nasip olur inşallah. May God, inshallah, give us the opportunity to learn peace together. Ve öğretmek. And to teach peace together. Ben herkese çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hocam Kenan Rifai'ye çok teşekkür ediyorum. I'm extremely excited and nervous, and I'd really like to thank you a lot, and my also deepest gratitude goes to my teacher Kenan Rifai. Teşekkür ederim.